Hi everyone, and welcome once again to another episode of my online lectures. Okay, so this episode is still part of a series of lectures that I'm doing for integral calculus. No? So if you recall, in the previous video, ang topic natin is about integration by substitution. No? So karamihan ng mga functions na in-integrate natin doon after natin masimplify is mga power functions. Okay, so this time, ang mga functions naman na ating i-integrate by means of substitution is yung mga trigonometric functions and exponential functions. Okay? So, but before I go on to my topic, let me just give a shout out to one of my friends. No, birthday niya kasi ngayon. Isa siya dun sa mga sponsors ng napakaganda kong microphone. Ano? Happy birthday po kay Gian Dayaganon. Okay? Dati kong housemate yan nung nagre-review pa siya sa board exam. Okay? So, happy birthday, Gian. Now, let's go back to the topic. Ano? Ang topic natin ay integration by substitution pa rin. So, this is the second part. And here are some of the problems that we will be solving in this video. Okay? So, simulan na natin ang pagsosolve. Actually, hindi lang yan 6, no? Actually, I think there are more than 10 problems that I will be solving in this episode. Okay? Kaya simulan na natin. Now, so here's the first example. We want to integrate the cotangent of x dx. No? So, alam na natin ang integral ng sine. Ang integral ng sine, negative cosine. Ano naman ang integral ng cosine? Positive sine, di ba? Now, how about cotangent? Paano mo i-integrate ang cotangent? Actually, to integrate cotangent of x, you need to express this in terms of sine and cosine, di ba? Kung natatandaan natin, testingin natin kung gumagana, control P. Ibig sabihin nun pen, no? Tapos para makita nyo, control F9. Ayan, makikita nyo na siya. Now, bago natin ito i-integrate, kinakailangan muna nating express yung cotangent of x, no? In terms of sine and cosine. Di ba cotangent is the reciprocal of tangent, and we know that tangent is sine over cosine. Therefore, cotangent must be cosine of x over sine x. Okay? So, kapag na-express natin in that way, yung ating given na cotangent of x, pwede na natin siya ngayong i-integrate by means of substitution. Okay? So, now cosine x over sine x, and then here we put dx. Now, pwede na tayong mag-substitution ngayon, no? Anong gagamitin nating u? Okay? Alin ang gagamitin natin na u? Para madali, gawin natin u yung sine, no? Let u be equal to sine of x, no? So that our du will be, of course, cosine of x and then dx. Now, pag tinignan natin itong cosine x dx, present siya doon sa given. So, that means tama yung ginagawa natin. Ano? So, remember, kapag po tayo ay nagsa-substitution method, kinakailangan yung gagawin natin na u, kinakailangan pag kinuha natin yung du, yung makukuha natin na du, present doon sa given. Okay? So, we can now express this as the integral of ano yung cosine x dx? Du na lang siya ngayon. Over sine x, which is u. Okay? And we now know the formula for finding the integral of du over u. Now, if you recall, this is the, kapag in-integrate mo yung du over u, that's ln of u plus c. Okay? Now, let us do what we call the reverse or back substitution. Anong ibig sabihin ng back substitution? Yung u, gagawin ulit natin in terms of x. Okay? ln of our u is sine x. Okay, sine x. However, we know that the domain of the ln function, no, kinakailangan yung kinukunan natin ng ln ay positive. Okay? Kaya, para hindi mag-positive yon, nilalagyan natin dito ng absolute value. No? Okay? Kasi when we get the sign of something, no, there is a possibility that the sign of x could be negative. And if that happens, ln of negative will be complex. Okay? So that we will be sure na real yung sagot. Kinakailangan yung sin x, kukunan natin ng absolute value. Okay? So now, we write, bakit ba kulay red yung ink ko? No? Palitan nga natin ang kulay. Okay? We write that the integral of cotangent of x
dx is now equal to ln of the absolute value of sine x and then plus c. Okay? So, idagdag na po natin yan sa mga formulas na kinakailangan mong masaulo para next time, hindi ka na magsa-substitution method. Okay? So, how about another one? Tangent naman. So, parang ganun din yung gagawin natin. We express tangent in terms of sine and cosine. No? So, this will be the integral of sine x divided by cosine x and then dx. So, dyan ang gagawin natin na u is yung denominator, of course. No? Let u be equal to cosine x. No? Sir, bakit yung nasa denominator ang ginagawa? Kasi po, kapag kinuha mo yung differential ng cosine, no, ang sagot doon ay sine. So, tama, andito siya o sine x dx. Whereas, kapag halimbawa, ginawa mong u, yung sine, ay di alam natin ang derivative ng sine, cosine. No? Alam ka naman yung du nasa denominator. No? So, another important tip, no, another very important tip is kinakailangan, pag kumuha ka ng du, yung du wala sa baba. Nasa numerator dapat yung du. Okay? So, that is why ang ginawa natin na u is yung cosine para yung du niya, sin x, nasa taas. So, cosine x dx. Okay? So, we now represent tangent of x in terms of u. So, sin x dx. Ang syong ako doon. Hindi ko pa kinuha yung du. Okay, now let's get du. Du, of course, negative of sin x dx. Okay, so negative siya ha, no? Now, but here we have negative. So kapag nag-substitution tayo ng in terms of u, dapat yung substitution natin may negative sign. Kaya dapat may negative sign doon. Doon ko na lang ilalagay sa labas. Tapos itong sin x dx, gagawin ko na lang na negative du. Ito yung negative sign niya. So du over cosine x, which is u. So again, we're familiar with the integral of du over u. This is just ln of u. And then plus c. Okay? Now, again, back substitution. Negative ln of, ano ba ang u natin? Ang u natin ay cosine x. Okay? Cosine x plus c. Okay. So, para magandang tingnan at mawala itong negative sign dito, gawin na lang nating exponent yan. Di ba para bagang ganito yan? X ln of y is the same as ln of y raised to x. Okay? Kaya ang gagawin natin, ln of cosine x, no, raised to negative 1. No? Or, para mo na rin sinabi na yan ay ln of 1 over cosine x plus c. But what is the reciprocal of cosine x? The reciprocal of cosine x, of course, is secant x. No? So, ln of secant x and then plus c. So, again, lagyan natin siya ng absolute value. In case na mag-negative yung secant x, yung makukuha nating ln of something, hindi siya magiging complex. Okay? So, now, isulat na natin. Another important formula na kailangan yung isama sa listahan ng mga formulas na kailangan yung ma-memorize is the integral of tangent x dx, which is equal to ln of the absolute value of secant x and then plus c. Okay? So, ayan. Meron na naman tayong formula na kinakailangan ay ma-memorize. Okay? Dali lang, di ba? Dali lang mag-integrate. Sino ba magsabi mahirap ang integral calculus? Ang dali-dali lang nito. No? Sisiw lang. Kayang-kaya niya yan. Now, how about yung sine squared x? So, kinakailangan pala, guys, pag ikaw ay nag-integral, calculus, kinakailangan yung skill mo sa algebra, okay, no? Mahalaga yung algebra skills dito. Yung mga rules natin sa algebra, mahalaga. But in addition to algebra, you also need to review well your trigonometry. Why? Because in integrating trigonometric functions, there are lots of times wherein you have to know trigonometric identities. No? And with the use of these trigonometric identities, masisimplify mo yung given function na trigonometric, saka mo pa siya mai-integrate. No? So one example is this. No? Sine squared x dx. Hindi mo siya mai-integrate as it is. Bakit? Halimbawa, ginawa mong u yung
sine x. So, natural, ang d yun yan is cosine x dx. So, this cosine x dx is not present here. So, hindi gagana yung substitution method na yan. This will not work. Okay? Alam ko na, sir. Yung sine squared x, gawin ko siyang ano? 1 minus cosine squared x. Di ba may identity na ano? Sine squared x plus cosine squared x equals 1. Okay? So, pag ginawa mo yan, actually, magiging ano siya ngayon? Integral of 1 minus cosine squared x. No? Parang ganun lang din, no? Yung sine squared, ginawa mo lang cosine squared, di ba? So, hindi gagana ito. Okay? So, guys, para ma-solve mo or ma-integrate mo yung sine squared, kinakailangan alam mo yung identity. Ano ba ang identity para sa sine squared x? Tandaang mabuti ha, susulat ko na 1/2 minus 1/2 cosine of 2x. Okay? So, yan po yung identity na gagamitin natin. Now, so now, if we express sine squared x in terms of this identity, magkakaroon tayo ngayon ng integral of 1/2 minus 1/2 cosine squared, no, not cosine squared, but rather cosine of 2x. Cosine of 2x. Okay, and then dx. So, we can now integrate this, no? Using the linearity property, pwede natin yung i-integrate individually. So, integral of 1/2 dx is just 1/2 x minus, okay, so paano mag-integrate kapag cosine? Di ba ang integral ng cosine is sine? No? Pero ito, may multiplier na 2. So, kapag may multiplier, ang given, magiging divisor yan sa sagot. No? So, 1/2 times another 1/2 is 1/4. Kaya magiging 1/4 siya ngayon. No? And then, integral ng cosine is sine. No? Sine of 2x pa rin. And then, plus c. Okay? So, yan na po yung sagot. Pangit naman ang underline ko. Pangit naman. Ayan. Ayan. Okay. So, ito na po yung sagot natin. No? This is now the integral of sine squared x. Okay. So, as an exercise, pwede nyo gawin to. No? Ano ang integral ng cosine squared x dx? No? Okay, you can do this as an exercise. No? So, kapag cosine squared, magiging ano lang yan? Cosine squared x is just 1/2 plus 1/2 cosine 2x. So, dun lang nagkapalit sa sine. Dun lang nagkaiba. So, kapag sine squared, minus. Kapag naman cosine squared, meron tayong plus na sign dito. No? So, madali mo na siyang mai-integrate. Okay? Exercise na lang yan. Madali lang yan. Now, let's move on to the next example. No? For the next example, let us solve cosine cube naman. Paano naman tong cosine cube? So, to integrate cosine cube, pwede mo siyang gawing cosine squared times cosine. Diba? Cosine squared na lang. Ayan. Cosine squared x multiplied by cosine x and then dx. So, basically lang ginawa ko lang is pinaghiwalay lang natin yung cosine cube into cosine squared and cosine x. Sir, ano naman ang gagawin natin sa cosine squared? Alam ko na, no? Kanina sinabi ko sa inyo, yung cosine squared x ay equal saan? 1/2 plus 1/2 cosine of 2x. No? So, kapag itong cosine squared dito, pinalitan ko ng 1/2 plus 1/2 cosine 2x, ano kaya ang mangyayari? Actually, ito cosine x at ito cosine 2x. So, hindi sila magkamukha. No? So, hindi gagana yun. Okay? Kaya, isip ka ng ibang paraan. Again, this will not work. Why? Because if I replace cosine squared x with 1/2 plus 1/2 cosine 2x, no, makakaroon ako ng cosine 2x. Tapos, ito naman cosine x lang. So, they are not similar. Kaya, ang gagawin mo, gamit ka ng ibang identity. Na ano pang alam yung identity para sa cosine squared x? Yung Pythagorean identity. Remember the Pythagorean identity that cosine squared x plus sine squared x equals 1. Diba? Okay. So, I can now express cosine squared x in terms of 1 minus sine squared x. Okay? So, now,
pwede ko na itong i-rewrite, no? Yung given natin, pwede ko na siyang i-rewrite as cosine squared is 1 minus sine squared x. And then, I copy the remaining cosine of x and then dx. Okay, so, gagana na kaya ito? O, tingnan natin. Alin ang gagawin mo na u? Kapag ginawa mong u, itong buong to, hindi gagana. Bakit? If I let u be equal to 1 minus sine squared x, no? Tingnan mo yung makukuha mong du. Magiging 0 to. So, ito, magiging negative 2. And then, sine x, and then, cosine x dx. Okay? Do we have sine x times cosine x in the given expression? Hindi. So, this will not work. No? So, again, ganito guys, ang technique. Sa simula, kung hindi ka pa ganun ka pro, no? Beginner ka pa lang, trial and error will do. Okay? Kagaya nung ginagawa ko sa inyo, ina-assume ko na ako ay beginner din, kagaya ninyo. Now, so, ano naman ngayon? Kung ito ay mali, edi kung alam mong mali yan, mag-isip ka ng panibago. No? Trial and error. O, tingnan natin. What if ang gawin ko is yun na lang sign? No? If I let u be equal to sine x, no? My du, of course, will be cosine of x and then dx. Now, ito ba present dun sa given? Yes, ayun no, cosine x dx. So, pwede mo na siyang palitan. Itong cosine x dx magiging du na lang. At ito magiging 1 minus u and then squared. Ayun. So, ma-integrate mo na siya ngayon. Integral of 1 minus yung sine squared, magiging u squared na lang siya. And then cosine x dx is our du. So, pag in-integrate natin yan, madali lang. Integral ng 1 is just u. And then minus, this will become u cubed over 3. And then plus c. Okay? So, now let us write the integral of cosine cube x dx equals, our u is sine x. And then minus, yung mga ganyang over, gawin na lang nating fraction ng coefficient. No? So, 1/3 multiplied by, again, u, which is sine x, pero naka-cube. So, sine cube of x, and then plus c. Okay? So, this is now our answer. Okay? Dali lang, di ba? So, again, kapag ka ikaw ay beginner pa lang, okay lang na mag-trial and error. Pero darating yung time na kapag ka ikaw ay nakakita ng problem, hindi ka na magta-trial and error. Tingin mo pa lang sa problem, alam mo na kung anong gagawin mo. Okay? Kapag, eventually, of course, nasanay ka na kapag pro ka na. Now, let us have some more example. Ito, secant x. Paano integrate itong secant x dx na ito? Actually, kapag ikaw ay halimbawa, substitution method, alam naman natin yung topic, di ba? If I let u be equal to secant x, alam natin yung du niyan, magkakaroon tayo ng secant x times tangent x. And wala namang tangent x dun sa given. Kaya kinakailangan magkaroon ng tangent x. Okay? So, ang isa pang technique na nagagamit din, no? Madalas sa pag-i-integrate ay ang multiplication by 1. We multiply the given by a certain expression which is equal to 1. Now, alam naman natin yung 1, no? Ano ba yung 1? It could be x over x, no? So, anong format ng 1 na imumultiply natin dito, no? Para mai-integrate natin siya. So, kinakailangan may tangent, 'di ba? Kasi pag ginawa natin yung secant, magkakaroon ng tangent yan. Okay? So, para masaya, mag-multiply tayo ng tangent. No? Kapag nag-multiply tayo, guys, halimbawa ng tangent dyan, tangent x over tangent x. No? So, magkakaroon tayo ng, whoops, hindi pa rin. Bakit? Alin ang gagawin mong u? Secant x. Kapag dinifferentiate mo yon, secant tangent yon. So, ginawa mo na tong u. Tapos, ang matitira lang dito, tangent x dx. Diba? So, hindi gagana yung secant x lang. Okay? Kaya, ang gawin mo is, dagdagan mo yan. Okay? This will not work alone. X ko na lang yan para makita mo na hindi gagana yan. No?
Ang gawin nating 1 na multiplier is, wag lang tangent. Kinakailangan may second din. No? So, sum ng second at saka tangent. No? Okay. So, integral of second x, tapos i-multiply natin yan ng wag lang tangent, no? Second x plus tangent x. Bakit? Kasi nakita na natin kanina, hindi gagana yon, no? Second x plus tangent x. So ngayon, saka mo dito lalagyan ng dx. Yan ang sinasabi ko, multiplication by 1. No? So 1 is in the form of second x plus tangent x over second x plus tangent x. Okay? So yung given natin, magiging ganito na siya. No? Second x times second x will give us secant squared of x. And then plus second x times tangent. So second tangent yon, sec x and then tangent x. Then over sec x plus tangent x. And then lagyan natin dito ng dx. So the question now is, ano ang gagawin natin na u? Okay? Ano ang gagawin natin na u? So, kung magta-try and error ka, pwede mong i-try isa-isa. No? Halimbawa, ginawa mong u yung second. No? E di magiging u squared ito. Okay? And then, after that, ito magiging du. No? Eh, may tangent sa baba. Paano mo i-represent yung tangent? So, hindi gagana kapag ginawa mong u yung second x lamang. Kaya, ang gawin mo, para kasama yung tangent, isama mo siya. No? Ang gagawin mong u dito is second x plus tangent x, no? Bakit? Kasi nga nakita natin kanina na kapag ang ginawa mong u is second lang, may matitira dito na tangent at you cannot represent tangent of x in terms of u. Okay? So, dapat ma-represent mo yung tangent in terms of u as well. Okay? So, ngayon, ano na ang du? Ano ba ang derivative ng second? Diba? Yan ay second x and then tangent x dx. Plus, derivative ng tangent is secant squared x dx. So, dapat ito, makita natin yan, no? Dun sa given. No? Yan ba ay makikita natin sa given? Actually, secant squared is present here. Secant squared dx. Now, we have secant tangent. Ito yun, secant tangent dx. So, that's present. Yun na yun, di ba? Pwede mong isimplify pa yan, no? Unahin natin yung secant squared. Secant squared x plus secant x tangent x and then lagyan natin ng parenthesis. No? Ayan, dx. Para kamukhang-kamukha niya na ito. Okay? So, I can now represent this as the integral of the entire numerator will simply become du. And the denominator will simply be equal to u. O, di ba? Familiar sa atin yan. Ano ang integral ng du over u? That's ln of u and then plus c. Okay? So, once again, back substitution tayo dito. No? Lagay na lang natin the integral of secant x dx equals ln of. Lagyan natin ng absolute value ha. Bakit? Kasi po, dapat pag kumuha tayo ng ln, yung kinukunan mo ng ln ay positive. Kaya nilalagyan natin siya ng absolute value. So yung u, ibalik lang natin. No, ang ginawa natin u is sec x plus tangent x. Sec x plus tangent x. And then, lagyan mo ng plus c. Okay? So, again, this is another formula na pwede nyong idagdag sa inyong listahan ng mga formulas na kailangan mong i-memorize. No, so, ito exercise. No, ikaw na lang ang gumawa nito. Ano ang integral na? O sige, palitan natin yung pen. Baka sawa ka na sa blue. Gawin nating red. Ito, exercise na lang. No? Ano naman ang integral ng cosecant x dx? Di ba? Parang ganyan lang din yung gagawin mo. No, halos ganyan lang din ang format. Okay? So, exercise mo na yan para naman may magawa ka mamaya after this. Okay? Para ma-practice ka rin on your own. Bakit? Kasi ganito yan, guys. Sabi ng isang dakilang, one of my favorite scientists, share ko lang ha, si Feynman. No? Feynman, Richard P. He won a Nobel Prize in 1965. Talaga nilagay ko Nobel laureate, no?
in the field of physics, no? For having established what we call quantum electrodynamics. Yan. Share ko lang. So, anong sinabi ng dakilang si Richard Feynman? Isa sa mga pinakasikat na scientist, no? In the modern world. in the last century. At magaling din siyang prof, no? Siya ay sumikat dahil sa kanyang mga lectures. Kaya nga idol na idol ko yan, no? Okay. Anong sinabi ni Richard Feynman? Ito ang sinabi niya. You do not know anything until you have practiced. Okay? Tandaan po natin yan, ano? You do not know anything until of course in science, no, everything that we have in science is just a product of observations and experimentations, which is na-acquire natin by means of experience, no? Experience. Okay? Kaya nga sa pag-aaral mo ng calculus, hindi magiging effective ang ginagawa mong pag-aaral kung hindi ka magpa-practice. Halimbawa, nanood ka ng video ko. Ang galing naman mag-lecture noon. Galing-galing, naintindihan ko. Pero actually, hindi mo talaga naintindihan yan unless ikaw na mismo yung gumagawa. Iba yung napanood lang ng mata mo kumpara sa ginagawa mo na mismo. Kaya kinakailangan, after nyong mag-aral or after mong manood ng mga lecture videos ko, try mong mag-practice, no? Na mag-solve. Okay, saan ka kukuha ng mga problems? Ang dami-daming problems online, no? Daming resources online. Everything is actually at the tip of your fingertips. Kinakailangan maging resourceful ka na lang, no? There are lots of ebooks which you can actually download. And books, of course. I-erase ko na itong mga pinagsasabi ko dito. Ay, ang sad. Kailangan ko siyang pawiin. Huhu. Bye-bye. Tandaan nyo na si Richard Feynman. Now, going back, no? Going back to our discussion, dapat maging pen na to. Ano ba? Ayaw niya pa rin. Pen, pointer, pen. Okay. So, how about this problem? E to the 5x dx. So, we know that the exponential function, no? Kapag in-integrate natin yan, ano ang formula ng integral ng isang exponential function? Violet naman, para masaya. No? The integral of e to the u du. Di ba alam natin yan ay e to the u plus c? Bakit? Para bagang sa panahon ngayon, ang ang COVID ay e to the x. Yan ang COVID. Okay? COVID-19. Now, anong ginagawa ng gobyerno? Ang gobyerno ay d over dx. No? This is our government. Bakit? Kasi kapag ang gobyerno nag-act sa e to the x or sa COVID, ganun pa rin ang nangyayari. E to the x pa rin, hindi nagbabago. So that means hindi tumatalab ang gobyerno sa COVID. Charot. Ay, isip ko lang, no? Isip na gobyerno yan. Pauwiin na natin. Pauwiin na. So now, alam na natin ha, ang e to the u. E to the u du is just e to the u plus c. However, ito ay e to the 5x. So mag-substitution method ka, no? Yung u, gawin mong equal na lang sa 5x. Tapos, yung du mo ay magiging 5 multiplied by dx. Tapos, yung du papalitan mo, or yung dx papalitan mo ng 1/5 du. Okay? So integral of e to the u multiplied by du over 5. Now, na pwede nating isulat as 1/5 multiplied by the integral of e to the u du. Okay? So pag in-integrate natin yan, 1/5 e to the, yung u natin is 5x, and then lagyan mo lang ng plus c.
Okay? So, madali lang yan, di ba? Madali lang. Okay? So, kapag ka po yung exponential function natin ay may multiplier, yung x, no, yung multiplier na x, magiging denominator lang yun sa sagot. Okay? So, halimbawa, ano daw ang integral ng e to the ky dy? Where k is a constant. Eh, di madali lang, no? Yan ay e to the ky pa rin, kaso nga lamang over k. Hindi over 5, sorry. Over k. Ayan. Over k and then plus c. Di ba? Madali lang. Again, kapag may multiplier dito, yung multiplier dyan, magiging divisor doon sa sagot. No? Okay, next. Ayan, e to the x squared. Diyos ko po, exponent na exponent pa uli. Nakakaloka ito. Actually, madali lang din yan. Madali lang, no? Alin kaya ang gagawin nating u dyan? X times e to the x squared. Oh, may x dx dito. May x dx. That is why, common sense, instinct, ang gagawin mong u, dapat kapag dinifferentiate mo, makakaroon ng x. At alam natin yun ay x squared. Diba? Okay. So, yung du mo, magiging 2x dx. Pero dito, meron lang tayong x dx. That's why yung x dx dyan, gagawin mo lang 1/2 of du. Okay? At itong 1/2, lalabas ko na sa integral sign. Matitira na lang is e to the u and then yung x dx na du over 2. Okay? So, pag in-integrate mo yan, that's 1/2 times e to the, yung u natin is x squared, and then plus c. O, diba? Ang dali-dali. Yan na yung sagot. Sobrang dali. Sino ba nagsabi na mahirap ang integral calculus? Actually, madali lang yan, guys. Kinakailangan lang mag-practice ka. Kapag hindi ka praktisado, natural, magiging mahirap talaga siya para sa iyo. And another important tip, no, kapag ka mag-exam, kinakailangan bago mag-exam, prepared ka. No? Huwag mo dapat gagawing practice yung exam. Ha? Huwag mong pagpa-practicean yung quiz or yung exam. No? So, before the exam, dun ka mag-practice na mag-practice. Anong kagandahan pag nagpa-practice ka? Malay mo, yung napag-practicean mong problem, lumabas sa exam, edi jackpot ka. Edi wow. Okay? Sagutan mo yan pag nag-exam ka ngayon. Okay? So, more example. E to the x cube. Paano yan? Paano i-integrate yung e to the x cube? Gamit naman ako ng blue na pen. Ayan. So, di ba meron tayong loss of exponents? Ang sabi, kapag meron kang x to the m raised to n, anong ginagawa dyan? Kapag yung power, raise mo pa sa isang power, anong ginagawa? Pinagmumultiply natin yung powers. That's x to the m times n. Okay? So, we can actually apply that rule here so that we can express the given as e to the 3x dx. And then, poof! No? May integrate na natin yan. May multiplier na 3. Kaya dapat yung sagot mo may divisor na 3 or may multiplier na 1/3. E to the 3x and then plus c. Ganun lang kadali. Sobrang dali. Naitapon ko tuloy ito after kong mag-sulat. Kasi nga kahit ako na-feel ko, dali lang pala ng integral calculus. Diba? Dali lang. Okay? Another example. Nagkaroon dito ng, yung exponent nga nagkaroon ng plus. Ano naman ngayon kung nagka-plus? Di gawin mo pa rin siyang u. No? What if my u is 2x plus 7? So, yung makukuha natin na du is 2dx. So, I can just replace this with u. So, magiging e to the u na lang na. Tapos, yung dx mo, magiging du over 2. No? So, dahil du over 2, labas ko na lang yung 1/2. And then, ang matitira, e to the u du. Okay? So, this now, kapag integrate natin, magiging 1/2 e to the, yung u ulit natin is 2x plus 7 and then plus c. So, that's it. Yan na yung sagot. Sobrang dali. Diba? Dali lang. So, let us solve another one. Shit, ang haba. Gulpe di gulat ka. Ang mga estudyante kasi kapag kayan ay nag-exam, pag nakakita yan ng ganyan, agad natatakot na, shit, ang haba, ang hirap naman ito, guys. Ang hirap. So, kapag ka naunahan ka ng ganyang mindset na sinabi mo na agad sa sarili mo na mahirap yan, hindi mo na yan masasolve. Kinabahan ka na,
nag-mix na yung emotions mo, hindi mo na maintindihan kung ano mafe-feel mo kasi natakot ka na dun pa lang sa given, no? Yan ang sinasabi kong gulpe di gulat. No, minsan ang problem, nanggugulat lang pero hindi naman talaga siya ganun kahirap. No, tingnan mo, may exponential dyan, okay? Kung may exponential, e to the something. So dapat yung exponent ng e, yun ang gagawin mong u. Kung saan ang exponent ng e is cosine cube. So kapag ginawa kong, sige, testing lang ha, testing lang. Kapag ginawa kong u ang cosine cube of x, ano dapat yung makukuha kong du? Tingnan natin kung gagana to ha. No. So this is cosine cube, kaya dapat yung cube magiging multiplier na 3. And then, cosine squared na lang x. And then, derivative ng cosine is negative. So, negative sine x and then dx. So, doon gumamit tayo ng chain rule. So, dapat makita natin to sa given. Cosine squared. Ayun. Sine x. Ayun. Shit. Ay! dx. So, that will work. Diba? Okay. Magsa-substitution method na tayo. But here, this is positive and this is negative. So, pag nag-substitution tayo, dapat may negative sa substitution mo. No? E to the cosine cube, which is u. And then, itong sine x cosine squared x dx. Sine x cosine squared x dx. Papalitan mo lang ng negative of du. Ayan. So, now, the answer will be negative, no? Of e to the, ano yung u natin? Cosine cube x and then plus c. Okay? So, yan. Ganun lang kadali. No? So, minsan, pwede gulat lang. Yung pala, nakukuha ng simpleng substitution method. Okay? Sige. Solve pa tayo. Ito naman, e to the x plus e to the negative x over e to the x minus e to the negative x. Okay, so alin kaya dyan ang gagawin kong u? Yung numerator o yung denominator? Okay? Di ba usually, or not usually, sinabi ko sa inyo kanina na kapag ka ikaw ay nag-represent ng u, dapat yung du ay nasa taas. So kung ang du ay nasa taas, malamang yung u, yung nasa baba, para maging du over u yan. Diba? Okay, check natin ha. Kung, sige. What if halimbawa hindi mo muna alam? Ginawa mong u, yung e to the x plus e to the negative x. So ano ngayon ang du mo? E to the x minus e to the negative x dx. Ayun no, yan ang sinasabi ko. Yung e to the negative, e to the x minus e to the negative x nasa denominator. Alangan naman yung du mo nasa baba. Ito kasi dx nasa numerator at itong e to the x minus e to the negative x nasa ilalim. Itong nakuha mong e to the x minus e to the negative x parehas nasa taas. Kaya this will not work. No? So, pag na-realize mo na hindi gagana yun, di, baguhin mo. No? Yun namang nasa ilalim. Gawin mong yung e to the x minus e to the negative x. And then you'll get du, which is e to the x minus, so positive, e to the negative x. And then, lahat ng yan, mumultiplyan mo lang ng dx. Ngayon, may kamukha na ba yan dun sa given? Shit! Eto siya. Ayan. So, gagana na yan ngayon. This will work. No? So, I can now represent this as simply du over u. Yun lang, napakadali. Na alam naman natin ang sagot dyan is ln of the absolute value of u plus c. No? So, ln of, ano yung u mo? E to the x minus e to the negative x and then plus c. Okay? ln of x minus e to the negative x plus c. Okay, so pwede na yan. No? So, yun lang. Next, integral of 3 to the cotangent of x times cosine squared x dx. Okay. So, kanina, ang base natin is e. No? Para bagang e to the u du is equal to e to the u plus c. But what if the exponential function has a base which is not equal to e? No? Ang base natin is isang constant. No? So, ang formula para dyan is integral of a to the u du. Ayan. So, where a is a constant and u is a function, of course, or is a variable.
So in that case, the integral of a to the u du is, ito yung formula, bigay ko na sa inyo, a to the u over ln of a and then plus c. Okay? Ayun, lana. Charot. Ayun, du. Sayo du. Sayo du. Sayo du. Is equal to, ayun, lana. Okay? So, dito ang ating a ay 3. At ang ating u ay cotangent of x. Okay? So, now we let u be equal to cotangent of x. Tapos, ang ating du ay, ano ba ang derivative ng cotangent? Negative of cosecant squared x dx. So, this should be present. Ayun, no? Kaso nga lang, ito positive, ito negative. That's why, kapag nag-represent tayo using u substitution, dapat negative din siya. Negative of, pangit mo ng integral ko. Ayan. Negative of the integral of, no? Meron tayong 3 raised to u. And then, itong cosine squared x dx is just negative of du. Negative of du. Okay? So, ma-integrate mo na siya ngayon, no? Using the formula, the integral of a to the u du is equal to a raised to u over ln of a. No? So, ang a natin ay 3. So, negative of 3 raised to u, which is, ang u natin ay cotangent of x over ln of a, which is 3. And then, plus c. So, this is now our answer. Na, pwede ko siyang isulat na negative 3 over ln of 3. Ayan. Raised to cotangent pala yun, x. And then, plus c. Pangit. Ayan. Plus c. So, this is now the answer. Okay? Dali lang, di ba? Dali lang. Okay? So, natapos na tayo sa mga examples natin for our topic in this episode. Okay? So, sa mga susunod na episodes, I'll be discussing more topics. Okay? So, once again, if you like this video, do not forget to hit the like button. No? Kung na-enjoy niyo yung lecture ko, do not forget to hit the like button and subscribe to my YouTube channel. You may also refer my channel to your friends, to your engineering friends who are now studying calculus. Baka makatulong sa kanila. Okay? So, that's it. See you in my next video. Bye!